Поднимаемся, начнем с дыхания, с борьбы. Сейчас по кругу, по залу идем, дышим на 3 шага вдох, walking around, breathing in for 3 steps, breathing out for 3 steps, in through the nose, out through the mouth. У каждого свой ритм, то есть можете идти быстрее, медленнее, то есть It's your own rhythm. Do not try to copy the partner. Some will walk faster, some will walk slower. Up to you. Be comfortable. No, that should be your hips. There should be free. Еще не бросайте из тела на ноги. Do not throw the weight of your body onto your feet. Вы даже так идти, как будто где-то здесь есть немного пол, и можно повалиться. You should walk in such a way that you're stepping a rotten floorboard, and if you step on it, you will fall through. So, То есть идти свободно, вы должны идти свободно и мягко. or squeeze the floorboard up to you. Вообще есть нос, вообще 4 steps inhale, 4 steps exhale. In through the nose, out through the mouth. 5 steps inhaling, 5 exhaling. 6 in, 6 out. 7 in, 7 out. Now, this is where we learn how to move correctly as well. Your feet should stay under your body. 8 шагов вдох, 8 выдох. 8 steps inhaling, 8 exhaling. 9 steps in, 9 out. 10 шагов вдох, 10 выдох. Тут 10. 10 steps inhaling, 10 out. Your elbows should be at the level of your shoulders. Don't drop your elbows lower. Дышим на 9 шагов вдох, на 9 выдох, вдох через нос, выдох через рот. 9 steps inhaling, 9 exhaling, in through the nose, out through the mouth. Руками некоторое время. We will keep walking with our arms raised for a while. Будет нарастать напряжение. The tension will increase. Поэтому, чтобы меньше было напряжения, можно двигаться плечами. To get rid of this tension, you're allowed to move your shoulders. И плюс увеличить движение. Двигаться чуть быстрее. Plus, you can increase the speed with which you move. This will help you get rid of the excess tension. 8 steps in, 8 out, elbows at the shoulder level, not at the level of your ribs. 7 шагов вдох, 7 выдох. 7 in, 7 out. Финал плечами ставим ниже. Do not drop them lower, elbows at shoulder. 6 шагов вдох, 6 выдох. 6 in, 6 out. И выдох. 4 steps in, 4 out. 3 шага вдох, 3 выдох. 3 steps in, 3 steps out. Understand that when you do 10 steps inhale and exhaling, the movement is relatively slow because the breathing is slow. You also understand that when we do 2 steps in, 2 steps out, we will expect you to move quicker. And you will be more comfortable that way. 2 шага вдох, 2 выдох. 2 steps inhaling, 2 steps exhaling. Не слышно, как дышать, шаг вдох, шаг выдох. Arms down, 1 step in, 1 step out. Шаг вдох, шаг вдох. Двигайся чуть-чуть быстрее. Moving a little bit faster. Двигайся свободно дышим. На 3 шага вдох или 4 вдох, на 3 выдох или 4 выдох. Выбираем себя, Very good. Now, free-form breathing. You either inhale for 3 steps and out for 3, or 4 steps in and 4 out, whichever is good for you. Хорошо, сейчас вам будет предложена самостоятельная работа с дыханием. We will ask you to do some independent work with breathing in a second. Это работа с задержкой дыхания, с расслаблением. This is going to be a work where you do breath holds and recovery. Мы будем делать задержку дыхания, расслабление движений. We will do the breath holds and the recovery while in motion. Задержку дыхания делаем после свободного выдоха. We start holding our breath after the exhalation. Идем в задержку дыхания. And we will walk with empty lungs, holding our breath. После задержки нам нужно восстанавливаться в легком беге свободном. And when we recover while jogging. Your shoulders and your arms should be relaxed, and you'll be breathing in. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Потом переходим на шаги, дышим на 3 шага вдох, на 4 вдох, на 3 выдох. And then you start walking again, 3 steps in, 3 steps out. Okay? So you hold your breath, you recover while running, and then you go back to walking when you recover. Are there any questions? Свободный выдох, без напряжения. Exhalation is a free exhalation. Don't push the air out, just allow it to come out.
партнер, то есть работаем с сознанием. Guys, you don't have to try to imitate your partner. It's your individual exercise. It does not matter how long you hold your breath for. Плечи очень свободны. Shoulders relaxed, arms relaxed. Очень важно, чтобы вы совмещали дыхание шагами, да, то есть дышали дыхание шаг. На самом деле это невероятно сложно. Да? Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. It's very important for you to combine your breathing with your steps, and you breathe for one step in, one step out. It's actually more difficult than it sounds. Она индивидуальная для каждого. The depth of the inhalation and exhalation is a very individual thing. Очень важно, чтобы дыхание не давало напряжения. It's very important so that your breathing does not tense you up, so your breathing should keep you relaxed. Делаем последнюю задержку дыхания и восстанавливаемся. The last breath, hold please, and recover. Сама модель была понятна, да, если желающие один. Actually, just to make sure we understand what it should be like, we need a volunteer. Yeah. То есть смотрите, мы сейчас просто сразу рассмотрим, какие могут быть проблемы. We're going to talk about common problems. То есть сейчас мы делаем задержку, свободно выдох. We do a breath hold on a free exhalation. Вдыхаем, задерживаем. So you go. И задерживаем дыхание. And hold. Выдохом. Out. Держим задержку до такого, уже когда невозможно уже. You hold it until you can't hold anymore when you start experiencing convulsions. Задержка дыхания – это такое тихое созерцание, что у нас там внутри происходит. Мы начинаем себя ощущать очень хорошо. It's kind of quiet contemplations where we look inside ourselves and we become well familiar with ourselves too. То есть, смотрите, такое дыхание, оно невыразительно сейчас, оно такое. This breath, this recovery breathing is not very meaningful. И оно сейчас у вас у всех такое будет поначалу. And in the beginning, you will all have breathing like this. Потому что еще нагрузка не соответствует такому частному активному дыханию. Because the workload he has now doesn't require active recovery. Я вас уверяю, что в конце нашего занятия вы будете решать чисто и правильно. I guarantee you that by the end of this training session, your recovery will be clean and correct. Вы будете понимать четко, как правильно дышать. And you will have great understanding how to breathe correctly by the end of today's session. Хорошо, ложим сейчас и... Рука лежит за спиной, Knees смотрите. are bent, your left hand is behind your back like this. В этой позиции делаем задержку дыхания и восстанавливаемся. In this position, you do at least 3 breath holds and recoveries. Конечно, чтобы вам было комфортно. Guys, you must be comfortable when you lay down. Так, чтобы вам было комфортно. The left side. Get comfortable. And let's do 3 more breath holds and recoveries here. Lift yourself up on your hands. В этой позиции делаем задержку дыхания и восстанавливаемся. Hang your head down. Do a breath hold and recovery in this position. Медленно переворачиваемся на спину. Slowly turn onto your back. Медленно поднимаем ноги за голову, опускаем ноги за голову. В этой позиции делаем задержку дыхания и восстанавливаемся. Slowly lift your legs behind your head. Keep them there and do breath hold and recovery in that position. If you can touch the floor with your legs, do so. Становимся в позицию полулежа, становимся на блоке. If you would get into a press-up position on your fist, please. Сейчас медленно опускаемся спокойно до
До половины. If you would go halfway down, please, when your elbows are bent 90 degrees. Thank you. Позиции сейчас делаем задержку дыхания. Do a breath hold in this position with empty lungs. А восстанавливаться будем лежа на животе. And the recovery is on the floor, laying on your stomach, relaxed. Вы увидите, как нагрузка будет сокращать вашу задержку дыхания. And you will see how the workload, the extra workload, will shorten the time you can hold your breath for. Down, 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 down and relax. That's it. Very good. Значит, не обращайте внимания на трем, который есть, да, в руках, в теле. Guys, don't worry about the tremor you're likely to experience in your body or in your arms. Это нормальная реакция, это ответная реакция нервной системы на нагрузку. This is not because you're weak, this is how the nervous system responds to the unfamiliar stimulation and to the lack of oxygen. Это не говорит о вашей слабости, это просто говорит о незнакомой работе. Он все сказал. Position, Но восстанавливаемся мы лежа на спине. and the recovery is on your back relaxed. So as soon as you're done holding your breath, drop down comfortably, and Делаем это не меньше 3 раз. you need to do it at least 3 times. Поднимаем и тело, и ноги вот на такую высоту. The legs and the body come up. Еще чуть-чуть. A little more, that's good. В этой позиции ручки расслаблены. Relax your hands. В этой позиции делаем задержку дыхания. Hold your breath with empty lungs. И в этой позиции восстанавливаться нужно на... And recovery is on the floor relaxed. Чистое дыхание, хорошо. Very nice clean recovery. Он не дает движения, чистое движение. Press up position. Сейчас делаем задержку дыхания в этой позиции. If you do a breath hold here, И начинаем отжиматься, сколько это возможно. and while you're holding your breath, start doing the press ups. Nice and smooth press ups. Отжимаем. Press ups. As many as you can. Восстанавливаем задержку на животе. And the recovery is on your stomach. Можете не считать. You don't have to count them. Ну, здесь считать не обязательно, сколько раз отжаться, потому что вы это делаете по самочувствию. It doesn't matter how many you do. You don't count them. Но такая нагрузка сейчас будет повышать давление на сосуды, давать больше. This raises your blood pressure, stimulates the walls of the blood vessels, stretches them out a little bit. Это в свою очередь будет возбуждать нервную систему, And in turn, that excites the nervous system. потому что сосудистые и нервные системы, они связаны между собой. Because the circulatory system and the nervous system are connected. In fact, everything in the body is connected. Делаем не меньше 3 раз. 3 repetitions, please. То же самое делаем с приседаниями. Да? Same thing with the squats, guys. На задержке дыхания также приседаем Empty спокойно. lungs, hold your breath, three times. У вас должен быть полный вес и спокойный только. Это не резко, а спокойно мы это It делаем. needs to be calm and slow movement. И восстанавливаемся лежа на спине. And recovery is on your back. Дыхание, лежа на спине. И на задержке дыхания работаем динамики, стоим ногами до пола, Breathe восстанавливаемся. out, hold your breath with empty lungs, and then start doing leg lifts touching the floor behind you. As many as you can. Recovery is on your back in the relaxed position. На этом наши Ну, у всех всегда есть некий страх, когда начинает воздействовать бить в район солнечного сплетения, да, у нас всегда есть такой внутренний страх. We all have a bit of fear, rightful fear, about getting hit into the solar plexus. Бывает даже не очень сильно вас ударят. Sometimes the strike is not really very strong. Мало того, что мы испытываем дискомфорт, да, то есть мы и очень часто теряем сознание, начинаем терять сознание. We don't just experience discomfort, quite often we actually pass out from receiving a strike here. Мы с вами знаем, что здесь проходит крупный кровеносный сосуд. We know that there are large blood vessels here. Поэтому что мы сейчас будем делать? Мы сейчас будем оказывать давление в районе солнечного сплетения. Да, вы знаете, где
вот эта ямка, да, где уже ребра закончились у нас, да? You know, we're going to apply pressure in the region of the solar plexus. You know where it is? Where the ribs come together. Сейчас посмотрите на цвет его лица. Observe the color of his face. Where the ribs come together in the plate here, there is a little thing that sticks down. It's called the xiphoid process, and it's quite easy to break off. Please, when you do apply the pressure, make sure you find where the ribs end and go down a little bit more, so you don't touch that thing that sticks down. We will not do any striking, we will just apply pressure. Please observe the color of Raphael's face, because it will be matching his t-shirt and shorts. Сейчас он делает задержку дыхания. Do breath hold. И как партнер только задержал дыхание, да, мы начинаем медленно оказывать на него давление. And when the partner holds his breath, we start applying pressure in the solar plexus region. Меняется цвет лица, да, меняется, да? Дышим, As soon as you start the recovery process, you take the pressure away. Что происходит? Да, вы смотрите, как активно начинает кровь активно двигается в сторону, да, головы, да, то есть сразу положение. Да, конечно, удар. Представляете, вас также быстро ударит, точно так же все пойдет в голову. Observe what happens to the face when you apply pressure. All the blood goes in this direction, the pressure goes up. The same happens when you receive a strike in this region. All the blood goes here. Здесь тоже дискомфорт в голове. And you feel very uncomfortable in your head. Давление начинает расти. Because the blood pressure is up. Но, как только он начинает дышать, начинает останавливаться, мы сразу его отпускаем. As soon as he starts breathing, we take the pressure away. Даем возможность ему останавливаться. And we allow him to recover. Сейчас партнер делает задержку дыхания. So the partner does a breath hold, a free exhalation. Мы на задержке дыхания усиливаем нагрузку. And we stimulate him when he's holding his breath. Wrist stays relaxed. Держит нагрузку голову. The remarkable thing is the partner will be holding his breath for longer. We have an limit here. Until you recover completely. You should calm down until we feel no motion inside. We do this twice. Once when you lay on your back, once when you lay on your stomach. Смотрите, если вы будете сейчас работать, вы работаете в области шеи, по мягким тканям. Guys, work only with the soft tissues around the neck and around the cheeks. Не надо сильно бить, потому что Please don't hit hard, можно челюсть свернуть. because you can break the jaw or give a concussion. Ne frappez pas fort, vous Сейчас risquez de casser le mâchoire. Все руки тяжелые, All of не you рассчитать. have heavy heads now, so please be very careful with your partners. Сейчас партнер сделает задержку дыхания. The partner will hold his breath with them the lungs. То есть делайте паузу иногда, чтобы эмоции немножко, да, то есть, Sometimes pause, wait for the emotions to come out, пока полностью не остановится. and breathe until the recovery completion. Do you want to hear this? Хорошо. Сейчас берем партнера ручки в такую позицию. Take the partner's arms like this. Делаем задержку дыхания. Do a breath hold with empty lungs. Дышим. Смотрите, когда мы делаем руки в напряжении, да, мы создали это напряжение, да, We created tension in the shoulder girdle, понятно, что кровь не очень активно циркулирует. and we understand that with this amount of tension, the blood circulation is not very good.
Поэтому, когда мы отпускаем руки, да, плечи становятся свободными. And when we release the arms, the blood is free, the tension is gone, and the fresh blood starts coming in. Так еще можно решать некоторые воспалительные проблемы, да, то есть когда есть воспаление и плохая циркуляция крови. Sometimes you can solve other problems with this as well, like inflammation or things like that. То есть это как пример, да, то есть мы можем сделать экзампл, можем это делать с ногами, да, то есть мы делать можем разные, You can по-разному. do it with arms and with legs. Нам очень в принципе, да, если становишься Ну да, ну разные абсолютно. Ну, это как пример. This was just an example. There is many of those things that we do. Давайте попробуем по 2 раза, каждый сделает, да? По 2, да, по 2 раза. Let's do this twice for express really free up the shoulder. Возьми его за правую руку тоже. Take his hand. Значит, смотрите, сейчас мы скручиваем руку во внешнюю сторону. Twist the hand in that direction, towards До the предела, middle, вот до такого предела. to the edge. И смотрите, на этом уровне мы ее удерживаем. Да? And then we keep it there. Да. Его задача сейчас медленно опуститься вниз. His job is to go down easy. Pockets are empty. Хорошо, медленно опускаемся вниз до того момента, где, ну, где свобода заканчивается. You go down to the place where you run out of freedom. На задержке. Нет, еще нет. Вот сейчас он делает задержку дыхания. And now he does a breath hold. Можно подниматься. And then you can start getting up. Как самочувствие? How was that? Хорошо? Хорошо сейчас, да? Teams of 3.